possession disorder. See? So yes, anybody who is listening, if you are going through tough time, if you believe that you're hearing voices, you're becoming paranoid, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ. Prayer is on one side, it will help you, but also it's important that we need to, sister, reduce stigma of mental health problems in our community and particularly in our Asian community. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਲੀਵਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, but there are certain people ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. I mean I go through my lows and highs and I know when I'm down. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ as a believer I'm standing in the forefront fighting a spiritual battle and ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ I mean ਅਗਰ ਡੈਵਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰ ਸਕੇ I would be ਮਤਲਬ first person he would want to target ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? Okay, ਦੇਖਿਏ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ it can affect anyone. ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ all the way to your OAP or life basically, you know. Anybody can get hit with depression. Depression is a serious condition. It can lead to a very difficult outcome in the terms of people can get admitted to a hospital if they are at risk, but the good news is there is a treatment. Now ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ I'll just give you an example of me. Okay, and I'm going to use an example of myself. When I became a born again Christian, I was on fire for God. I did a Bible training, I became a pastor, and then the life brought me to such a point where again I was like a wave of the sea. I became very depressed. So the answer to your question is no. You're not immune not to get a bout of depression. All right, depression is common, and I'm going to talk about that in the program. We're going to do how our mindset works because there's a lot to expand on that actually. But it can affect believer, and I'll tell you one thing: in our Christian culture, people they shy away from depression. Oh well, I've got depression. You know, I don't know what to do, and people are not willing to listen to them. The common symptoms of depression are, for example, you lose interest in doing things, the things which used to give you pleasure before, right? You have no energy left in you. You're having difficulty sleeping. Your appetite has gone down. You're losing weight. You're becoming very pessimistic about future. Your concentration is poor. You can't sit and read a book or watch television. If you're experiencing those kind of symptoms in your life, then that's a possible depression. My God. All right. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਟਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਹੈਗੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ stages of development in the mind, in the brain. So the way they sometimes do is they would withdraw from their peers. They would be eating less. They will have temper tantrums sometimes. They may not be doing well in school. Okay, their performance at school will be going downhill academically, and their interpersonal relationship would be going downhill. And sister, I'll tell you something. I mean, I would like to share this. The youngest child I saw with severe depression was 9 years old. Really? When I was working in Bermuda. And that child was treated with antidepressants. My God.
but eventually that child did committed suicide. Oh. You know, so. You know, sister, there is no one immune to depression that, well, if you're in God, you trust in Jesus, Jesus will heal you from your depression. Yes, amen. We know that. We believe in Yes, that, you know. amen. What, you know, the Bible says, do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and petition, bring your request to God, you know. So Christians are not immune, my friends. They will get depressed. There will be time in your life you're going through a bad patch, relationship problems, financial difficulties, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਦਰਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ I think it's such a chronic problem. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ so as a parent we both are parents as well we need to find out the actual cause and one of the actual cause why it happens is the peer pressure you know peer pressure is such a problem which is so prevalent and obviously if you're in a Christian family and you know your parents are Christian your great grandparents are Christian but hey your children are not Christian they are antisocial that's right for goodness sake where that came from you know what I'm saying that's right and it just altogether a different ball game isn't it what do you think I mean, I understand where you're coming from because as parents, we have two young children. That's right. And our daughter started secondary school. Yeah. And we've noticed a change in her. So obviously, instead of just sort of like telling her off, we sat her down and we discussed the issue. Right. We sat across the table and we said, okay, what do you think is the problem? And what can we do to help you? And we've resolved the issue. We've realised it's peer pressure that, you know, at the end of the day, I mean, we are Asian people in a Western country. Right. And they have Western friends. And their attitudes, their ways of thinking are different. So they're not wrong, but they're different. But they're different, you know. So we've actually learned to guide our children where we feel our culture ends, where the Bible ends, and where the worldly issues end. So we've had to amalgamate all the issues and put them together and work out a solution